Jawohl, 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 liebe Leute, da sind wir auch schon wieder zurück. Mit Zoe und Crow und Brian Westhaus in diesem Flugschiff. Still feeling restless, Miss Castillo? Sort of. I guess that's understandable, being cooped up like this. Genau, wir können ihn mal fragen zu seiner Geschichte. Where in Stark did you come from? Boston, USA. Back when there was a USA. Hell, back when there was a Boston. They're still there, both of them. How did you end up here? Are you a shifter? Most certainly not. I mean, if I was, I would probably have gone back at some point. No, I made my way through the divide by more unconventional means. I'm not that old, mind you. Something happened that got me unstuck from time. It wasn't the best idea I ever had, but still, here I am in good health, and with all my limbs intact. I shouldn't complain. Have you seen a lot of this world? I'd say so. When Marcuria was invaded by the Tyrant hordes 10 years ago, I was forced to leave the city. I first traveled east across the Northlands to a place called Irhad, the Sun Empire, and then south across the Great Ocean to the continent called the Southlands. After that, well, there's not much left in this world that I haven't seen. I've even been to the Azadi Empire. But I have to say that I like the Northlands, and Marcuria best of all. It feels like home. Jetzt hätten wir jemanden gebraucht, der laut Oh sagt. Oh. What are the Tyrant? They were a barbaric people who lived on the western plains. 10 years ago, they invaded Marcuria. Were? The Azadi killed them all when they liberated the city. If there are any left, they're few and scattered. The Tyrant took the city during a time of great upheaval, but they didn't hold it long. The Azadi arrived in their ships soon after and drove them out. It's almost frightening how quickly the Tyrant were wiped out. The Azadi showed no mercy. Where did the Azadi come from? Far west. Almost 10 days' journey by boat. In their airships, however, or cloud ships, it doesn't take many days to cross the ocean. You've visited their continent. I've passed through it, so to Also sind die gar nicht so weit entfernt, wahrscheinlich bloß ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Kilometer. It's a huge river delta where 6 rivers meet. It's a holy place. They let you Ach, just deswegen wander auch die freely 6 through their wahrscheinlich. city. I passed as a traveler in their lands. It's not closed to outsiders, and as long as you respect the Azadi and their customs, they give you passage. It's such a different culture from what we're used to, but they're an interesting people, and I found my visit to be highly educational. What they're doing in Marcuria, though, it's certainly controversial. On one hand, they brought freedom and peace. On the other hand, they've rounded up the Magicals, stuck them in a ghetto, and God knows what they intend to do with them next. Das haben wir dort schon auch gehabt. Erst wird man ins Ghetto reingesteckt und dann kommt irgendwann die Endfrage. I'm feeling seasick. Seasick? Aren't you used to flying? Flying, yes. Flying is no problem. Flying is flapping your wings and praying for a good tailwind. This isn't flying. This is torture. So why don't you jump out there and fly instead? What? And catch a cold? Are you kidding me? You do know that it's freezing out there, don't you? And it's not like I can keep up with this infernal machine. My wings are made for comfort flying, not marathons. No, I'll stay here. I'll just find a corner to go throw up in instead. Nice. What's it like being a talking bird? My beak is a finely tuned instrument of love. When I speak, girls tremble. And also guys. Guys tremble too, but not in the same way. Right. How long have you known April? That depends on how you look at it. We go way back. But I haven't really seen her since way back. What happened? She sent me on my merry way. She wanted to go find herself, which actually means go lose everyone else. I can recommend it, though. It's very liberating. I went off to find myself recently, and I have nothing but good things to say about it.
You see, I was about to get married and... To a bird? I mean, not a woman. Well, yes, a woman. A female bird. Someone with wings. Like you. Yes, that's right. A bird. Anyway, so the idea of settling down, building a nest, starting a family... hat kalte Füße bekommen. I don't know. I started freaking out. So I went on a journey of inner discovery. Ja, soll man das auch nennen? You went on a journey of discovery? Inner discovery. A quest for personal understanding. A mission of self-realization. A voyage of inward fulfillment. A trek to the... Okay, yes, I get it. You wanted to find yourself. It's brilliant. You desert everyone, abandon your responsibilities and relationships, and focus completely on your own personal misery. It's a douche for the soul. You know, Crow, I think you may have misunderstood what finding yourself is all about. What? No, April showed me how it's done. I can't believe I didn't do it sooner. I feel so much lighter. Not a care in the world. Except for, the total and abject misery in my heart and soul. So you abandoned your fiancé to go on a selfish journey of inner discovery? Abandoned is a strong word. Left? Deserted? Forsook? Yes, and yes. Slipped away in the dead of night? Sure. But it was all for the best. I obviously wasn't ready to, become a responsible, Das bringt das Ganze nicht schon mal ein neues Licht. Ich meine, als sie sich getroffen hatten, bei der Weitlauf für Drake Kin, wo wir gewesen sind, bei den Shadow People in der Bücherei. But there you go. So I decided to seek the center of all wisdom and knowledge in Arcadia. Da war er auch wütend, dass April ihn verlassen hatte und jetzt hat er selber seine Frau verlassen. Das bringt die ganze Szene natürlich jetzt nochmal retrospektiv in ein anderes Licht, finde ich. It was actually blind luck that I ended up in the Dark People's city. I never intended to go there, but it was a real blessing, I tell you. These guys, they let me read anything I wanted. And I've learned a lot. Like, for example, did you know that a Diavan water snake can grow to be almost 200 meters long? I didn't. I didn't really want to find out either, because now I'm really freaked out by water, but there's not much else to do in the place except read. Read, eat, read, sleep, read, go to the bathroom, and read at the same time. It's really very, very dull. But all that introspection gave me perspective. Gut, also hat er doch ein bisschen sich gefunden oder zumindest Bildung gefunden auf seinem Weg dort. Ready to admit that I'm scared out of my feathers about getting married. So no, still on that journey. About April. I don't understand what happened to her. Oh, she was the sweetest, prettiest, nicest girl you could have ever imagined. And she was a real trooper. Save the world and all. You don't see a lot of people doing that these days. But things didn't turn out the way she thought they would. She couldn't go back to her world, first because she was afraid, and then later because she lost her powers. On top of that, the Azadi were after everyone from Stark. Everyone with special powers, everyone who was allied with the Magicals. In the end, I think April just snapped. She was so angry. She felt so betrayed. Nicht wundern, was ich gerade lache. Ich hatte gerade eine Idee. Ich spreche es bloß nicht aus. Ich muss an was denken. Es ist nicht Schlimmes unbedingt, aber wenn ich es erklären würde, würde ich jetzt hier 5 Minuten sitzen und ja, ich muss an was denken. Aber das hat jetzt auch mit Crow relativ wenig zu tun. Ich muss an eine Person denken. I got the distinct feeling she didn't want me around anyway. So, I left to begin a new life. I don't think there's anything you could have done, Crow. Sometimes the people we know and love change, and sometimes that means we have to move on. What powers did April lose? Her special thingy, being a shifter. First, she didn't want to go back to Stark, and then, one day, she couldn't. Her powers went poof, and no one knows why. Ooh. What? What? Why did you go, ooh? Because it's spooky. Also, I like saying it. It makes my beak vibrate. You don't think she lost her powers because she felt her powers were the cause of her misery? It's, of course, I wouldn't know what... Huh? Seems to me that she was scared about facing reality again, and she decided that her powers would only bring more pain. So she lost them.
Oh, that's, psychology, isn't it? Oh, brilliant. You human females from Stark are really clever. So, hey, if we hit April with a really big frying pan, she'll come to her senses, right? What? No. Yes, it's called therapy. I read about it somewhere. Well, not read, more like heard. In a seedy tavern near the docks. After 11 thimbles of Mary Minstrom's yellow fire. Just before dawn. On a Monday. But I remember the fella who told me. Big lad. Arms as thick as oak trees. A stunning collection of scars. Nice eye patch. A real therapist he was. Wait, maybe it was rapist. It was nice chatting with you, Crow. It's been very informative. Glad to help, doll. Doll? I mean, independent Ich habe so ein Schild, so ein Therapeutenschild im Kopf gehabt, auf Englisch, wo nicht steht Therapist, sondern The und dann Leerzeichen The Rapist. Gut, ja. Wir wurden hier gerade als Puppe bezeichnet und Crow hat dann diese Aussage ein bisschen zurückgenommen. Gut, das war jetzt ein besonderes Gespräch. Das wollte ich auch nicht im letzten Teil noch machen, weil es jetzt ein bisschen länger ging. Ja. Ich überspringe das normalerweise immer, wenn ich das Spiel spiele, aber ja, ich dachte mir, vielleicht findet der eine oder andere das interessant, was hier Crow zu sagen hat. So. Okay, schöne Grafikfehler. Das eine sieht aus wie eine Kaulquappe, was jetzt ganz oben ist. Grafikfehler deuten es dann nicht wie Wolken deuten. Was siehst du in den Wolken, was siehst du in den Grafikfehlern? Gut. Mensch, Zoe, du musst aufpassen, das wurde doch schon erwähnt. I stopped asking those kinds of questions a long time ago. You just have to start buying into stuff like destiny and precognition, or you'll go nuts. Oh, war da recht? Follow me. Follow me, Right. human. Okay, Follow no me. point in asking any questions, is there? Absolutely not. It'll only make your head hurt. Crow probably knows this place inside out. So, jetzt sind wir wieder durch die Schlafkammer durchgegangen. Es sieht so hübsch aus eigentlich. Das Spiel ist schon so alt hier. Und es ist auch grafisch jetzt nicht so super aufwendig hier, diese Szene. Ein paar Texturen, ein paar Lichter, ein bisschen Composting-Artefakte, ein bisschen Composting-Effekte mit diesem Soft-Glow. Es ist jetzt nicht super Außergewöhnliches, aber es sieht mit diesen Partikeln auch, die in die Luft fliegen, es sieht so hübsch aus einfach gerade, die Szene. Ich wundere mich bloß ein bisschen, wo die Fenster hin sind. Aber ich meine, okay, es sind halt... Wir leben hier in einer magischen Welt, die haben wahrscheinlich irgendwie einen Weg gefunden, dass man bei Nacht dann diese Fenster einfach überdecken kann. Hallo? Der wollte mir irgendwas sagen? Nee. Achso, jetzt bin ich wieder in der Kamera. Okay. There are some huge things out there. I hope those windows are thick. Ups. Ja, dann mal weiter. Weiter hier im Kontext. Tons and tons of books. Ja. Alles schön in die Textur eingequetscht, aber okay. Gut, also spart man halt dann auch Rechenkapazität. Es ist nicht hübsch, aber es funktioniert. He's taking me to see the white dragon. He's taking me to see the white dragon. Aha, jetzt sitzt du auf einmal. Hi, I'm Zoe. How
fascinating. You're here, and yet you're not. Can I touch you? Can you... What do you mean by... Who's that? Oh, I forgot. This is my friend Brian Westhouse. He's a traveler, I guess. You sound... Also falls es irgendwann mal Dreamfall-Porno geben sollte, heutzutage kann man nichts mehr ausschließen, dann wird es, glaube ich, die Szene hier sein. Du bist hier und doch bist du es nicht. Kann ich dich anfassen? Na, das wird dann ein Lesben-Porno mit Zoe und The Ride of the Drake Kin auf jeden Fall. Goosebumps? Ja, jetzt kriegst du Gänsehaut von ihm. No, please. Stay. Ja, sie versteht ihren Körper nicht so ganz, also jetzt wird es auch wieder ein bisschen leicht erotisch. Ja, vielleicht wird dann der Film auch so, dass erst die Zoe anfassen möchte und dann wird es eine Szene zwischen Brian Westhouse und The Ride of the Drake Kin. Ich weiß nicht, ob das Leute hören wollten, überhaupt wahrscheinlich nicht unbedingt, aber das ging jetzt durch den Kopf, wo ich diese Szene hier gesehen habe. Sie ist ein bisschen sehr strange auf jeden Fall, also sie ist wie ein hochfunktional autistischer Mensch hier, die Ride of the Drake Kin, also sie ist ein bisschen merkwürdig in ihrem Sozialverhalten. You're stuck in life, like driftwood to a river. You lack direction. You lack faith. Maybe so, but that's why it's important that I go back home. People there need me, and I want to be there for them. I don't want to be adrift anymore. I want to be where I'm needed the most. And that will bring you home, Zoe. Your commitment to your friends, your belief in yourself, and your abilities. Faith will bring you where you're needed the most. How? It's easy. You're not really here. That's what you said earlier. But it doesn't make sense. I'm right here. Yes, and no. You're unlike anyone I've ever met. You belong to the story time. Okay, now you're being cryptic. I've had enough of that. I can't take any more riddles. Just tell me what it means. I'm sorry. It's not cryptic to me. It just is. With all due respect, I just want to get home. I want to help my friends. Ich habe ein Meme gesehen gehabt, how could this ever get more attractive than this? Da war im ersten Bild hier von Resident Evil Village. Da war dort diese eine weibliche Psychopathin gewesen, die auch so eine weiße Haut hat. Und auf dem zweiten Bild war sie gewesen, wo ich auch nur geschrieben hatte, niemals. Ride of the Drake Kin is out of league, habe ich da reingeschrieben. Ja, sehe ich auch so. Ich weiß nicht, warum Leute bei Resident Evil Village die Frauen dort auch noch attraktiv fanden. Das sind, erstmal, die sehen eklig aus, die sind richtig psychopathisch einfach auch. Ich weiß nicht, was die Männer, die auf sowas stehen, für Komplexe haben oder was die für Probleme haben. Ich meine, die Ride of the Drake Kin, die hat halt Anmut, die hat Klasse, die sieht hübsch aus. Und die hat halt einen faszinierenden Charakter auch. Die ist auch ein magisches Geschöpf dazu. Also bei ihr kann man doch nachvollziehen, dass sie attraktiv ist und Männer das attraktiv und anziehend finden. Bei Resident Evil Village da frage ich mich echt, was ist mit den Leuten los, dass die sowas auch noch attraktiv finden. Aber ja gut, so viel dazu. Ich merke, dass ich extrem zu einem Sexobjekt hier mache in der Episode. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht vorgehabt. Aber gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich nochmal hier Crow's Statement einblenden, was er vorhin gesagt hatte. What did you do to her? Did you use magic on her? I didn't do anything to her, funny bird. She left this place on her own. But she just vanished. I know. Isn't it fascinating? There's no one else like her. She's special. I've never met a human girl who hasn't been special. For all I know, they've all got strange powers and important destinies. I just hope she's okay. Ja. Most interesting. Most interesting. Gut. Und Westhouse beobachtet wieder alles und erhöht noch seinen großen Erfahrungsschatz, den er hat. Ich überlege gerade, ob ich hier noch ein bisschen weiterspiele, aber jetzt einen Cut machen. Ich spiele noch ein bisschen weiter.
This isn't home. Where am I? Es ist auch lustig, wie die dieses Schiff als Architektur mit eingebaut haben. Dass das so halb versunken ist. Oh, Feuerwerk. Jetzt muss ich an eine Episode denken aus The Patriot von Mel Gibson. Ich mag Mel Gibson an sich nicht, aber ich finde, er schreibt gute Drehbücher oder es spielt auch einen Film mit guten Drehbüchern. Und das Ende Szene in The Patriot, da jagen die ein Schiff hoch, wo Explosivstoffe drauf sind. Da ist dort eine Engländerin, die sie mitgebracht haben, so von Adel, und die freut sich so, oh, Feuerwerk, Fireworks. Und dabei ist das Schiff bei den ist das Schiff Closed and locked. I don't think there's anyone in there. Und dabei ist das Schiff einfach in die Luft geflogen. Und ja, so viel zum degenerierten britischen Adel. So. What the hell was that thing? I'm staying far, far away from the water. Es sieht aus wie ein Krokodil, aber in Chapters gibt es jetzt eine Stelle, da geht es um so einen Salzwasserbeißer, heißt der. Saltwater Biter, ich glaube, so hieß der auf Englisch irgendwie so ähnlich. Und der hat so einen giftigen Biss und wenn der einen einmal beißt, dann stirbt man dann. Und ich glaube, das ist hier diese Kreatur, die dort auf die Bezug genommen worden ist. Also es ist kein Krokodil, aber es ist was sehr ähnliches wie ein Krokodil. Ja. Gut. Is that April? April! Ja, das sind wir April, wir sind aber auch Kian. We'll need to make another run south before the ice breaks, though I'm guessing Mercuria is out of the question. We lost some good people. We got careless. We were as careful as we could be. We just got unlucky. It was bound to happen sooner or later. Let's just hope we got enough intelligence out of it to justify the losses. I wish I could say that's the case. The fact is, they're getting too strong for us. They tore us apart down there. Easy as... Quit your whining, woman. The Raven I know is tougher than that. There's enough doom and gloom in this place already. Which is why I'm going back. To Mercuria? Are you sure that's wise? We stay here, we go there. It's all the same. They're coming and they won't stop. Not until we strike at their heart. Mercuria, the tower. Ha! The tower? It'll take more than you and your band of merry rebels to topple that one, Raven. And even if you do, you think that'll stop them? No. We need to stay strong. Build our allegiances, recruit more people, and keep the enemy from our doorstep. Time and patience will decide the victor. We don't have time. Look at what happened in Mercuria. We have to act now. We have to take the war to them. I'm inclined to agree, Raven, but we're not strong enough. Not yet. If you stay here, we can train more people, build our strength, and talk about how someday we'll crush the enemy and take back our lands and our cities. That's what we do best. Talk. They murdered my friends. They arrested our most trusted ally in Mercuria, and they're probably moving north even now. And you say we should wait? I'm done waiting. The Azadi don't have a clue where we are. Trust me, Raven, we're safe here. Besides, no one but me and my boys can navigate the rivers and swamps between us and the Bay of Fire. Even if the Azadi should learn of our whereabouts, the scouts will give us 2 days' warning.
We'll sink their boats before they even know what hit them. Ja, Even ihre so, Boote. I can't just sit here and wait. I have to do something. I swear, Raven, you'll get yourself killed one of these days. Sometimes I wonder if that's not what you want. But if it's south you want to go, if you want to take your war to the Azadi, then fine. You'll have my boat. I'll take you where you want to go. Now, you'll have to excuse me. We still have to unload the grain and move all the supplies into storage. I'll come by later and give you a hand. I just have a few people I need to speak with first. Ja, gut. Und so viel dazu. Mhm. Die Leisten kann ich anpacken, sondern einfach hier an den Stäben sich hochzieht. Das ist schon lustig. So, hallo? Beweg dich. So, jetzt, genau. Kara. A moment, April. Please make sure the herbs are distributed to the lieutenants. They are each responsible for their group getting the medicine they need. April, thank the balance you escaped Marcuria and that Bryn and Chowan made it here with the supplies. Your efforts are much appreciated. Kara, about Benrime, we need to do... She put her life on the line for us. We won't forget that anytime soon. We'll sing her song at the tables tonight. The Azadi will be keeping her alive until they can ship her west. They like to have a show trial before executing their prisoners. If I can take a dozen people with me south, I can... You intend to take on the entire Azadi army by yourself? No, April. This war will have its victims, and you'll have to learn to live with that. You may have a death wish, but not everyone shares your lack of faith in the future. In time, we shall prevail. I've dedicated my life to fighting the Azadi, Kara. What makes you say that I have no faith? You've already given up your life. You don't fight because you want to destroy them. You fight to destroy yourself and your demons. Granted, your ferocity and guidance have strengthened us. The enemy fear and curse your name, and you've made them tread more cautiously in the north. But both you and I know you're not doing this for any greater cause. You're doing this because it's the only thing you have left. Ja, and I das ist can't schlecht. have you taking our people with you on a suicide mission. Ja. So we let Benrime rot in prison, is that it? We let them take her to their country where she'll die because she helped us? Yes, we do. Benrime isn't stupid. She knew the risks. She knew it was a dangerous game to play, and she played it as safe as she could. Unlike you. I don't accept that. I can't leave her to die. Accept it or not, you're not taking anyone south. We have enough trouble protecting our homes and our supplies. We can't afford another setback. They're not your people. They make their own decisions. That they do. And you may find that for once, you're on your own. Now, if you'll excuse me, I have other matters to attend to. I'll see you at dinner tonight, April. And thank you again for bringing us the supplies. Without them, we wouldn't have lasted through the winter. Naane? April on. It brightens my heart and spirit to see you here, safe and in good health. We heard that you had escaped Marcuria, but I was sieht die worried verräterische Schlange. nonetheless. And now the stars have brought you back to us. How did you get out of Marcuria? I heard they shut all the gates and posted guards at all exits. As a stowaway on Gute a trade Frage. ship bound for Khorasan, and on a leap first back north along the old paths. Azid was generous enough to share her mount with me. I'm glad you're safe. Good thing Bryn and Chuan had just left with the supplies. They Sie were wurde the gerade ein lucky bisschen ones.
The stars shine on all of us, April Ann. Ein bisschen nachdenklich. Es hat ein bisschen Verdacht geschnuppert, aber sie vertraut ihr. I'm sure they don't feel so lucky right now. Fortune often has a dark side, but there may still be a chance to aid the innkeeper. What? How? I have just been told that someone arrives from Mercuria with word of Benrime. He wishes to speak with you. Who? A stranger. A friend. A messenger. He wishes to meet with you on the West Pier. He will speak with you and no one else. Are you sure this man is a friend? How did he find us? Would I lie to you, April Ann? I'm sorry, Naane. Of course not. I trust you. I'll go right away. Listen, if it turns out this man has important information and I have to go back to rescue... I would not let you walk alone, April Ann. Go now. He arrives soon. Gut, dann so viel dazu. Weil da bloß auf uns zukommen wird, haben wir natürlich gar keine Ahnung. What's that? Feuerwerk, Feuerwerk. Das Lustige ist, wir haben jetzt, es ist in der Nacht, also wir haben es am Morgen von Silvester, also der 31. ist heute. Wir haben es jetzt, ich glaube, irgendwie irgendwas um 1 Uhr oder so in die Richtung. Und ja, ist irgendwie lustig, dass es zu Silvester auch hier ein Spielfeuerwerk gibt. This is it. But where's the messenger? Who are... Ja, was ist jetzt los? Wen spielen wir jetzt hier? Tolle Kamerafahrt durch die Blätter durch. Und wir spielen Kian, der sich ein bisschen anders angezogen hat, aber ich meine mit der braunen Haut, dass er nicht sofort als Asadi auffällt, das lässt schon ein bisschen an der Intelligenz hier von den Leuten zweifeln. Na gut. Gut, das heißt auch, wir zum ersten Mal treffen hier alle 3 Hauptpersonen aufeinander, also April Ryan, Zoe Castillo und Kian Alvane. Die treffen hier. Die treffen hier zusammen. But they care about their own. I haven't seen you around the campfire, handsome. Are you from the eastern fringes of the swamp? I think I would have noticed you. Ja. Immer Komplimente vom weiblichen Geschlecht, vom weiblichen Geschlecht, der gute Kian. What is that? Strange. Perhaps it was a message to someone. I'm here. I have kept my part of the bargain. Now it's your turn. I have done what you asked of me, Azadi. Your scorpion waits on that pier, alone. Leave. If I ever see you again, my sword will kiss your throat. For what I have done, I am already dead. Oh. Ich kann mal aus Spaß gucken, wo sie verschwinden wird gleich. Sie wird sich ja bestimmt gleich wieder irgendwie in Rauch auflösen. Das kennen wir doch mittlerweile, das Spiel. Sie wird hier bestimmt vor einer Tür sich hinstellen, dann löst sie sich auf und dann ist sie weg, ja. Ich bin auch noch nie hinterhergelaufen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin gerade selber... ich weiß selber nicht, was jetzt hier passieren wird. Aber da vorne ist doch schon eine gute Tür oder eine gute Ecke zwischen... Dort die Lücke zwischen Häusern. Genau. Ja. Wie ich es schon vorher gesehen habe. Hätte ich das Spiel gemacht, ich hätte wahrscheinlich einfach einen Cut gemacht und dann ist sie weg, dass sie einfach gar nicht mehr auf der Karte steht. Aber okay, jedem das seine. I don't talk to strangers. You never know who to trust. Ja, das ist eine gute Einstellung, da hat sie recht mit. So, ich werde das hier jetzt noch zu Ende spielen, diesen Teil, und dann kommt dann das nächste in das in die folgende Aufnahme mit rein. Genau. Das sieht gerade ein bisschen asiatisch aus hier, wenn ich so diese Hütte sehe, so vom Design.
haben sich unterschiedlichste Architekten ausgetobt bei dem Design hier von den ganzen Hütten. This is it. But where's the messenger? Who are... You. I remember you. From Mercuria, but you're the Azadi. What are you doing here? Have you been... Shit! You followed me here. I swear by my sword I did not follow you. I came here by other means. Wir dürfen nicht vergessen, Kian wurde hier auch gefolgt. You spoke to me with honesty back in the city, and I respect that. So what the hell are you doing here? If you brought soldiers with you... There's civilians here. Women, children. I did not bring any soldiers. I am alone. Then why... Please, let me explain. I'm an apostle. We are missionaries. We bring the word of the goddess to unbelievers. But we do so with cold steel and swift death, instead of sermons and prayers. We are the last resort, and we are feared. I have never before doubted the righteousness of my mission. The goddess is the one true deity, and we must bring her light to the darkest places. And yet, I have seen and heard many things in my brief time here in the Northlands. I have seen with my own eyes how ignorance and fear are leading some of my people astray, how arrogance and distrust threaten to corrupt our mission. I have witnessed deeds of which you spoke so passionately when we first met, that have lifted a veil from my eyes. Does the goddess, in her infinite and unquestionable wisdom, truly want us to commit these deeds on sovereign peoples in these sovereign lands? When we last met, mistress, ja, wie wir sehen können, Kian ist soft-hearted, wie er schon beschrieben worden ist, von der Emissary. Und ja, jetzt hat er hier Zweifel bekommen an dem, was er macht hier, ob das Sinn macht, ob das richtig ist, was er dort macht. Words dismissed too quickly, and I find myself torn. Bravo. That's a very convincing speech, Apostle. You almost had me going there for a moment. Naja, nur dass es ja so ist, wie er sagt. But the fact is, you're an enemy assassin. You're in our city, and you didn't come here to talk to me. I am an assassin, and my mission is plain and undisputable. Only... I believe now that the goddess has led me here for another reason. Led me to you. Why else would she have brought us together? First in Mercuria and now here. If it wasn't to show me, show us, a different path. Sorry, I don't believe in destiny or divine intervention. Not anymore. I believe that some things are meant to happen. Call it destiny. Call it the will of the goddess. Call it chance. But do not call it coincidence. So what now? You expect me to just let you walk out of here? To accept that you've seen the light? No. Yes. I don't know what to think anymore. I only wish to speak with you for a little while longer. To understand. To open my heart to a different truth. I believe the goddess wishes to speak to me, and not to those who would interpret her word to suit their needs. And what's your goddess telling you? That my path, a path I have never even considered questioning until this moment, may be one that leads into shadows, and not into light. Look, if you came here to find enlightenment, Azadi, you've come to the wrong person. The name is Kian, mistress. I cannot claim that I came here to find enlightenment, quite the opposite. Yet now I'm starting to see that a great injustice may have been done to the peoples of the Northlands. If that is so, it's my duty to help undo the damage. You're planning on turning against your own? I will never take up arms against those I have sworn to protect. But I intend to return to Sadir and inform the Six, our empresses, about what goes on in the provinces. Why? Because it is not right. It is certainly not the will of the goddess. And it is a betrayal of everything I have been taught to believe in. I still don't understand. Da ist wieder unser Freund Kian, der ich war der Optimist, der... My faith is as strong as ever. It may quite simply have been misplaced. I guess I owe you a name. I'm April. April. I am pleased to make your Genau, Kian, der Idealist, zeigt sich wieder in seiner Rolle als reindenkender, reingläubiger Mensch. Genau, und der ist ja auch sein
sein Pfad wichtig ist, dass er einen richtigen Pfad geht, dass er rechtmäßig, dass er tugendhaft lebt. Und er kann einfach das, was dort geschieht in den Provinzen, wie er gesagt hat, kann das nicht verbinden mit seinem Glauben, kann das nicht verbinden mit seinen ethischen Ansätzen. Ja, und vor allem sieht man die jetzt erst gerade, genau. Riesengroße, fette Schiffe, die dort reinfliegen und dann auch noch super laut sind. Ach, Kian, die hätte man doch sehen können. Die hätte man doch wirklich sehen können. So, ihr braucht euch nicht wundern, dass es für euch nicht leiser wird. Ihr kriegt den digitalen Output vom Computer. Das heißt, ich kann es mit dem Ton ausmachen. Und ich höre trotzdem noch was. Ich wollte es für mich gerade leiser machen, damit ich besser sprechen kann. Ja. Also wie man als Assassine, der gelernt hat, anderen Leuten zu folgen, wie man nicht bemerken kann, dass solche fetten Schiffe unter einem hersegeln. Ich meine, da fliegt noch eins im Hintergrund, gerade in der Aufnahme. Da muss man schon echt Tomaten auf den Augen haben. Your job, Alvane. Destroying the enemy. Or did you forget that was why you were sent here? There are women and children in this city, Vamon. Civilians. They're all equal in the eyes of the goddess, are they not? Terrorists, wives of terrorists, children of terrorists, sinners, every one of them. As for this one, is this who you were sent to kill? Jetzt kommt wieder eine tolle Soziopathen-Ansprache. No. I was about to tell you. I did not know who you were. I came to find the Scorpion and I found you in his place. Scorpion? That's the name your people gave me after I put the fear of the balance into them. You're him. Your mouth is filled with venom, which, even to the last, you are truly beneath us. And you, Alvane. So. Hier sieht natürlich bloß das Schlimmste in ihr. Lower your weapon, soldier. I'm an apostle. No more, Kian Alvane. You have betrayed the Six. You have strayed from the path, and you have forsaken the mission. You have become soft, like a spoiled fruit. You actually empathize with these heathens and murderers. You, apostle, have committed a mortal sin. You have lost your faith. No, so ist das mit den Strenggläubigen. It is not I who have lost my faith. What are we doing to these people? Why are we trespassing on their land? This is not the will of the goddess. So now you question your empresses too. Your hole grows deeper by the second apostle. Alvane. Still, the goddess is merciful, and so am I. I'll give you one more chance to prove your loyalty and save yourself from eternal damnation. Do what you came here to do. Kill this murderous witch. Kill the Scorpion. How do you know that this woman is the Scorpion? Schlechte Are you Frage. feeble or just deaf? She confessed to us. I am the Scorpion. Do you honestly think I fear death? I've faced it countless times and I've never blinked. You should fear death, witch. The goddess does not smile on murderers and heretics. What stays your blade, Alvane? Whomever she is, whatever she's done, she does not deserve death. I cannot kill her. Very well. You've made your choice. Kill her. So, das war jetzt auch das Ende von April Ryan. Da gibt's auch kein Comeback. Und direkt am Anfang des nächsten Folgespiels, Dreamfall Chapters, ist dann auch die Beerdigung von April auf dem Wasser. What? Protecting our people from terrorists? Destroying the enemy's stronghold? Tell me, Kian, what exactly am I doing wrong? These people are only defending their homes and lands from invaders. We're in the wrong here, not them. You've fallen far deeper than I thought possible, Alvane. It will be entertaining to see you stand trial. It will not happen. When the emissary... The emissary was the one who ordered you arrested, Alvane, after you let the innkeeper and that smuggler vessel go. It was clear to the mistress that your loyalties were no longer with the Empire. Although, ironically enough, you were the one who led us here. I'm sure that will count in your favor at the trial. Maybe they'll even let your body lie in a marked grave. Take him away. I'll make you pay for this, Vamon. I swear by the goddess,
I will not rest until your beating heart is in my hand. Such unpleasantness. Kill them all. Burn the city down. Leave no prisoners. Ein großer schwarzer Mann, der von hinten kommt und einen die Hand vom Mund hält. Normalerweise keine schöne Sache als Frau. Aber ist mit was Chavan gewesen. If you do not quiet down, we will soon be dead ourselves. We might as well be. Listen, they're killing them. Every one of them. What's the point of surviving if we're alone? That's it. I'm going out there. Bryn, no. There are too many. We will make our way to safety and regroup, but first we have to help her escape. You cannot leave with us. It is too dangerous. You will not survive. You need to fall asleep again. But they're already searching the houses. If we stay, won't they kill us? When you fall asleep, you disappear, like dew to the sun. You travel. I have seen it with my eyes. I know, but how can I fall asleep here, now? Chawan! Bryn, hand me that pouch over there. They're coming closer. Do as I say. Quickly now. What's that stuff? Cover your face, Bryn. You breathe deeply. What is it? It is a powerful magic. It will make you sleep. Breathe it. Shit. They're coming. Chawan, we need to get out of here now. It's not working. I'm not falling asleep. Breathe. Slowly. Deeply. I'm trying to, but it's not helping. Sorry, Quatsch nicht. I'm only feeling woozy. Plups, und weg ist sie. So, jetzt kommt gleich eine interessante Szene, da möchte ich ein paar Worte zu verlassen, zu abgeben. We must leave. Go. Go! Ja, jetzt sind sie dort eingebrochen anscheinend. Man hat es ja nicht gesehen. Die sind aber dort eingebrochen und haben die umgebracht. Aber wenn man Dreamfall Chapter spielt, sowohl Chavan als auch Bryn leben beide noch. Wenn ich richtig liege. Also sonst Chavan habe ich auch schon gesehen gehabt. Bin ich mir ganz sicher. Bryn glaube ich auch. Ja, das war eine von vielen Sachen, die einfach keinen Sinn machen. Ich meine, das Spiel Dreamfall Chapters ist an sich nicht schlecht. Es wird bloß dann problematisch, wenn man den Vorgänger hier gespielt hat, weil da einfach ein paar Sachen übernommen worden sind, die machen nicht so viel Sinn. Das würde ich aber jetzt nicht in diesem Let's Play erklären wollen, sondern falls ich irgendwann nochmal, ja, jetzt hat der Schatten auch sie ergriffen. Das würde ich aber nicht jetzt erklären wollen in diesem Let's Play, das würde ich dann bei Dreamfall Chapters nochmal anbringen, falls ich das irgendwann mal Let's Playen sollte. Das war bloß eine von ganz vielen Sachen, die mir aufgefallen sind, die nicht so gut Sinn machen, wo einfach, sorry, ich war beim Husten, wo einfach die Continuity, nennt man das heutzutage, die Continuity einfach nicht so ganz stimmt. Und an sich, ich finde Dreamfall Chapters ist jetzt nicht super schlecht geschrieben, mir gefallen auch die Charaktere. Es wurden uns die Charaktere teilweise schon ziemlich abgeändert. Und ich hatte schon in einem anderen Video gesagt, nicht mal unbedingt, dass ich sagen würde, sie sind schlechter, als die vorher waren. Also ich finde, die Änderungen teilweise machen auch Sinn. Es stört einen halt bloß, wenn man diesen Teil zuerst gespielt hat und dann halt mit Charakteren konfrontiert wird, die sich ziemlich geändert haben, die ziemlich abgeändert worden sind. Und ja, das war jetzt eine Sache. I've spent most of my time here sleeping. I must have been completely exhausted. I don't think this has been cleaned in a while. Damien definitely needs a housebot. Ja, oder er macht einfach mal selber sauber. Das würde auch gehen. That thing's been on most of the day while I've been staying here. Hey, it's therapy. Wobei gut, wenn er hier bei Vorticorp arbeitet, dann wird er auch einen Hausbot sich gönnen. It's grey out. Looks like it's cold still. Hey, there's a message for me. It must be from Damien. Genau. Da ist eine Nachricht von Damien.
Was da aber draufsteht, unter dem von uns will, das erfahren wir im nächsten Part. In dem Sinne, ich bewundere hier gerade die Reflexionen. Die sind gar nicht so schlecht eigentlich. Gut, ja, Reflection Maps bei der Arbeit, sage ich nur. Es sind halt keine gerättesten Reflexionen, aber ich finde sie trotzdem dezent aus. Und schlecht aus für so ein altes Spiel. So, aber was hier auf dem Bildschirm steht und was wir als nächstes machen werden, das werden wir im nächsten Teil rausfinden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sehr gerne könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Über Kommentare freue ich mich noch mehr. Und falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und bis bald, liebe Leute. Genau.